lakini mzee hakukua. Nilikuwa nimepaki tu hapa peke yangu. Sasa ndio nikajifungulia tu kwa nyumba. Sasa ndio nilipata uchungu sana. Sasa ikaonekana huko chini ameni kidogo. Matatizo yenye nilipata, vile majirani waligundua niko na hiyo shida, huwa wanasikia hata hii harufu. Sasa huwa wanakaa na mimi mbali, hawakai na mimi karibu. Sikaingi na watu, hata msesa hii amenitoroka. Tangu ni saa huyo mtoto, sijawahi kutana na yeye. Nakaanga tu kama najiangalia na kufua vitambara zangu za kupatilisha. Natumia hii karatasi hii, nawekanga hapo alafu nawekako malazi. Siwezi kuenda safari ya mbali. Nashindwa na hiyo kutembea na hii kikapu ya vitambara, naona hata aibu. Nasikia vibaya kwa roho. Yaani huwa nahuzunika. Nasema jameni, mimi nimeoza na ningali hai. Najiulizanga hivi. Access to maternal health care is very minimal. Sometimes we get cases where there are no roads are not accessible. Also the clients whom we get from that side, it is hard for them to decide. Most of them are very young mothers and they don't have any authority over themselves. Somebody else has to decide for them. So most of them, when they are pregnant, they depend on their husbands or even the mother-in-law to bring them to the hospital. So it is hard for them to access health care, especially during the delivery. Some patients come with difficulty in walking because of injuries with the nerves when the baby is pushing down the pelvic nerves. Some of the patients come with burns around the pelvic perineal area because of urine burning the skin. And some of the patients actually come with other conditions like they cannot get a baby, so they are infertile, or they cannot even receive their periods because the womb has been damaged. I believe that the way forward, I think, is safe motherhood. Sasa kwa maisha yangu wakati nilikuwa na hii shida ya majirani kunihepa, marafiki zangu kunihepa, hata mzee kunihepa, tuwezi kuuzia mtu kitu, nikitokwa na mkojo. Sasa hiyo shida ilinipata shida mingi sana. Mimi naye sikukufa moyo, lakini kuna wakati ilifika na ndio nikapata ya kwamba hii shida huwa inatibiwa, na ndio niliweza kwenda kwa matibabu. Now when she went to hospital, I was at my place of work. She rang me. She's going to theater. And I had the belief that even in the theater, nothing good will come out of her. Now after not more than even 1 hour, she rang me. He said, Baba Valerie, I'm now from theater. I'm able to susu. I'm just all right. I would not believe. Then I told her, I will only believe if I see you back in your normal circumstances. So after that treatment, we are now back together. We can share a bed, we can sleep, we can do whatever, A, B, C, D. This time, we are hunting such people. If she says, I want to go to see such an old woman somewhere, even if it is far, give her transport just to go. Sasa huku nyumbani nimejitolea kuongea na wamama kuhusu fistula, kwa sababu hii shida wakati nilikuwemo niliona mambo mengi sana. Ilikuwa mwaka mmoja, lakini ilikaa ni kama miaka 100 katika ndani ya shida, na ndio nikaona siwezi kutaka wamama waumie na hali kuna matibabu ya fistula. I lived with fistula for 12 years, and the reason as to why I lived with fistula for that long is that I didn't have information about fistula treatment in Kenya. After I got my fistula treatment, while still in hospital, I learned through the doctor who operated on me that there are many women in Kenya living with fistula. And because I know what it feels, a woman leaking urine, the trauma that is attached to the condition, I decided that I'll not just sit back.
and yet other women are suffering in silence, just the way I suffered in silence. I'm working very closely with the community because I realized that, okay, I know so far there's much that is being done at the hospital level, at the government level. I realized that the community has been locked out of this initiative. Men being the heads of the family, if they are helped to understand in the first place that fistula is a medical condition, you find that will end stigmatization of those women living with fistula. They'll support their women, they'll take them to health facility for treatment. Secondly, if they help to understand the ways to prevent, they'll help to get to the health facility for antenatal care and take the lead in talking to their children about issues of maybe early pregnancy or early involvement of sex in sex matters.